Good morning and welcome to Shakuntala's restaurant, Singapore Taste. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ജലൻ ബസാറിലെ ബിഗ് സ്ട്രീറ്റ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ്. വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സിംഗപ്പൂരിയൻ മെനു ആണ് ഇവിടുത്തെ ഫോർട്ടെ. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദേ സെർവ് ബേസിക്കലി ഹിയർ. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. സിംഗപ്പൂർ ചൈനീസ് ക്വിസീൻ, അതുപോലെ തന്നെ മലേ ക്വിസീൻ, കുറച്ച് ഇന്ത്യൻ ക്വിസീൻ, ഇതെല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു ഫ്യൂഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ മെനു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു മെർലൈൻ മെനു. The chef has been very kind enough to prepare this for us, and ഇത് ഓരോ ഡിഷ് ഇവിടെ സിംഗപ്പൂരിലത്തെ വളരെ ഐക്കോണിക് ആയിട്ടുള്ള ലോക്കൽ ഡിഷസ് ആണ്. ഈ ഒരു മെനു, if you look into their menu card, is one of the most requested item by tourists if they want to have a glimpse and a taste of Singaporean cuisine when they visit the country. Hi, Hello. how are you today? I'm good. Good. So I will do some history introductions of Big Right. Street. Big Street's name basically come from the road Jalan Besar. Besar in Malay is big. Yeah. So Jalan Besar means big street. Yes. So that's how the restaurant gets its name. And my boss actually started this since 2016. Okay. And get a challenge from Singapore Board of Heritage. Right. So what we do, we concentrate more on Singapore, or we should say we do more on Singapore top flavors. Yeah. With a twist on our, you see, prata is actually our signatures also. Okay. And aside from prata, we have what you can see from the tables, from very local hawker food, Yes. Chinese, Yep. Malay, Right. or even Indian nasi biryani, Yes. to come into one place. Yes. Okay. And we also do stay the traditional flavors Okay. that youngsters or even older generation people, they can accept. The twist is more onto the exploring further out from a normal, for example, for our prata. Right. A very traditional prata is prata kosong, prata telur. Yes. And what you can see here, you actually have a prata coin that you can go with any chili sauce, like even crab meat sauce. Later Yes. you might see Yes. the twist version. Yes. And also for tourist wise, Right. to how should I put it? To have them, you see, presently what you show, we actually have a Malayan set. Okay. And why we do a Malayan set for tourists, they come to Singapore, they really want to try everything. Everything. And yes. we got 3 at one time for them. Right. All yes. in one. Yes. Looks amazing. And it's served with teh tarik, is it? Yes, you will serve with a teh tarik and a Singapore sling. Singapore as a sling shot. Yes. Yes. Both of them are, yes. So local Singapore's flavors. Right. When is the rush hour in the restaurant? For Big Streets, our rush hour will actually come every day, Every day. lunch and dinner. Lunch also. Lunch on also. weekdays. On weekdays. Okay. Yes. Because we cater for lunch. We have a very good deal. Okay. Aside from Malayan set, we have a very good deal of lunch sets that can cater for locals, office Okay. peoples. Okay. Then same, we also do accommodations with all the very local food that you. So do you do sort of bento sets for offices in your catering menu? We do have catering also as well. We do have in-house events. So Okay. usually you can see from my second level, we have a very nice bistro bar Right. concept here. Yes. Then we usually have events, like buffet events. Yeah. We have a buffet spreads. Right. And for this buffet event, we sometimes do customize for customer in the teams. You have a chicken rice teams buffet. You have a nasi biryani teams buffet. Okay. Even you have a nasi lemak team buffet. Okay. Sounds So very we actually interesting. gather all the Singapore food in one station. That everybody come here,
they'll know what they want. So next time you want to have a Singaporean party, you must head down here because our second floor can be closed down for private functions, and you will be served an amazing Singaporean style buffet, which is not to be missed. Thank you so much, Mr. Thomas, for finding time to sit with me and explain to me about the restaurant. I'm just waiting to dig into all this right now. Thank you very much too. Yes. For you to take your time to come down to really It's our pleasure. introduce It's our Big pleasure. Sis. And I am waiting for the time that I can bring my family here for a full meal. I'll wait for you. I think they are really going to enjoy this because we have been in Singapore for a while and we have tasted all this outside, but we would like to, taste your twist to it. Thank you very much. Thanks a lot. See you. ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് പറയാം. ഇവിടെ ഒരു 3 പ്ലാറ്റർ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 3 ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഇവിടുത്തെ സിംഗപ്പൂരിലത്തെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഐക്കോണിക് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണ്. വെരി സിംഗപ്പൂരിയൻ. ആദ്യത്തെ പ്ലാറ്റർ, ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ചിക്കൻ, ബീഫ് ആൻഡ് മട്ടൺ സാറ്റേ. സാറ്റേ ഒരു വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിംഗപ്പൂരിയൻ ഐറ്റമാണ്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫ്രം ജാവ, ഇന്തോനേഷ്യ. പക്ഷേ സിംഗപ്പൂരിയൻ ക്വിസീനിലേക്ക് അവരത് എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് a little bit akin to the Indian kebab. ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ കബാബ്സ് ഉണ്ടാക്കില്ലേ, അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വേരിയേഷൻ ആണ് ചിക്കൻ സാറ്റേ. നോർമലി അത് ഒരു പീനട്ട്, ഒരു സ്വീറ്റ് ആൻഡ് സ്പൈസി പീനട്ട് സോസ് അതിൻ്റെ കൂടെയാണ് സെർവ് ചെയ്യാറ്. Here they have served it with a nice salad, either chicken, beef and mutton satay. And after that, in this platter, we have roti prata. Again, roti prata is a very traditional Singaporean food item. Malay ആണ്, because പണ്ട് കാലത്ത് സിംഗപ്പൂരും മലേഷ്യയും ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറച്ച് മലേഷ്യൻ ഫുഡിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസും ഇവിടെ സിംഗപ്പൂരിയൻ ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ട്. റോട്ടി പ്രാറ്റ ഒരു വളരെ ട്രഡീഷണൽ മലേ ഫുഡ് ഐറ്റമാണ്. നമ്മളുടെ കേരളത്തിലത്തെ മലബാർ പൊറോട്ട എന്ന് പറയില്ലേ, അതിൻ്റെ ഒരു വേരിയേഷനാണ് റോട്ടി പ്രാറ്റ. സാധാരണ അത് ഒരു ഈ പ്ലേറ്റിൻ്റെ സൈസിലാണ് ഉണ്ടാക്കാറ്. പക്ഷേ ഈ പ്ലാറ്ററിൽ ദേ ഹാവ് മെയ്ഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു കോയിൻ സൈസ്ഡ് പൊറോട്ടാസ്. അതായത് വളരെ ചെറിയ ചെറിയ പൊറോട്ടാസ് ആയിട്ടാണ് അത് ഈ പ്ലാറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദേ ഹാവ് സെർവ്ഡ് ഇറ്റ് അലോങ് വിത്ത് ഒരു ദാൽച്ച. ദാൽച്ച എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രേവി, അതായത് ആ പൊറോട്ട കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഗ്രേവി. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വാട്ട് ദേ ഹാവ് ഹിയർ ഇൻ ദിസ് പ്ലാറ്റർ ഈസ് ഹോക്കിയൻ പ്രോൺ ആൻഡ് സോട്ടോങ് നൂഡിൽസ്. ഇത് വളരെ ചൈനീസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ്, വളരെ ഒരു ചൈനീസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള ഡിഷാണ്. നൂഡിൽസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി. സീ ഫുഡാണ് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഗോ ടു ദ ഹോക്കർ സെൻറ്റേഴ്സ്, ഫുഡ് കോർട്സ്, ഇത് അവിടെ വളരെ പോപ്പുലറായിട്ട് വൺ ഓഫ് ദ മസ്റ്റ് ഹാവ്സ് ഓൺ ദെയർ മെനു ആൻഡ് മേ ബി ദ മോസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റഡ് ബൈ പീപ്പിൾ ഓൺ ദെയർ മെനു. ലെറ്റ് മീ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പ്ലാറ്റർ. അടുത്ത പ്ലാറ്ററിൽ വാട്ട് ഐ ക്യാൻ സീ ഹിയർ ഫസ്റ്റ്, right from the top, char kway teow. അത് വളരെ വളരെ സിംഗപ്പൂരിയൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ്. ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി ഒരു നൂഡിൽസ്, ഒരു ഫ്ലാറ്റ് നൂഡിൽ പ്രിപ്പറേഷനാണ്. തിൻ നൂഡിൽസ് അല്ല, ഫ്ലാറ്റ് നൂഡിൽസ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ മിക്സ്ഡ് വിത്ത് എ ലോട്ട് ഓഫ് സോസസ്, എ ലോട്ട് ഓഫ് മീറ്റ്. പിന്നെ there are a lot of variations. If you request for a seafood char kway teow, you get that. If not, you get this meat, vegetarian. The possibilities are endless, but it is a very Singaporean dish. Right in the middle, we have the Hainanese chicken rice. Chicken rice inde oru variation aanu Hainanese kind of chicken rice. Hainanese chicken rice le chicken pieces, they are not fried, they are steamed. Adondana you can see it slightly whitish in color because അത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ബ്രൗൺ ചെയ്യണില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റീംഡ്. The last item on this platter is crab fried rice, crab meat fried rice. Fried rice with normal eggs and vegetables added into it, topped with a lot of crab meat, which has been taken off from the crab. Adinte molle ingane ittittunde. And crab, definitely, crab is an important item you must have if you visit Singapore, or if you live in Singapore. If you love seafood, you must have crab here, because we have a very very Singaporean iconic preparation called chili crab, which is a must have if you visit.
മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ ലാസ്റ്റ് പ്ലാറ്റർ. ആദ്യം വെച്ചിരിക്കുന്നത് mutton biryani. Now how did biryani come into the Singapore cuisine? Again from Malaysia. കാരണം മലേ ക്വിസീനിലത്തെ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒരു ഫുഡ് മെനു ഐറ്റം ആണ് ബിരിയാണി. ദിസ് ഇസ് വെജിറ്റേറിയൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ്. ചൈനീസ് ക്വിസീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഒരു അതിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഐറ്റമാണ്. ബിക്കോസ് what is Chinese without a fried rice, right? This is a normal vegetarian fried rice. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ ബിരിയാണി. മട്ടൻ ബിരിയാണിയുടെ മറ്റൊരു വേർഷൻ ചിക്കൻ ബിരിയാണി. Again, that has come from Malaysia. It's part of the Malaysian cuisine, but a part of Singapore. A part of Singapore because both these countries were one at one point in time, and there is a lot of Malaysian influence in Singaporean food, just like there is a lot of Indian influence too in Singaporean food. When you order this platter, ഇവിടെ ബിഗ് സ്ട്രീറ്റ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ പ്ലാറ്റർ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ they serve it along with a glass of തേ. തേ is tea, നമ്മളുടെ സാധാരണ ചായ. പക്ഷേ അവരിത് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെത്തേഡ് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് stronger, very stronger than the Indian tea. And the last thing that we have here is the very iconic Singapore sling. Singapore sling കഴിക്കാതെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റും സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് മടങ്ങില്ല. It was first developed in the Long Bar in Raffles Hotel by a Hainanese bartender, and ഇപ്പോഴും അവിടെ ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And that is supposed to be the Singapore sling. പക്ഷേ പുറത്തും ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ ജിൻ ബേസ്ഡ് കോക്ടെയിൽ. ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ജിൻ, ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് കോൺട്രോ, ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ഗ്രെനഡൈൻ, ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് അംഗോസ്റ്റുറ ബിറ്റേഴ്സ്, ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ്, ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ്. ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പ്രപ്പോർഷൻസ് ഒന്നും ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല. അഗൈൻ വൺ ടൈം ഇഫ് വി ഗോ ടു ലോങ് ബാർ ടു ഷൂട്ട് എൻ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് സിംഗപ്പൂർ ടേസ്റ്റ്, അന്ന് നമുക്കിതിനെപ്പറ്റി വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കാം. ബട്ട് ഫോർ നൗ വി ഹാവ് സിംഗപ്പൂർ സ്ലിംഗ് അലോങ് വിത്ത് ദിസ് platter, the Merlion platter here at Big Street Restaurant on Jalan Besar. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you have to head down to 104-106 Jalan Besar to Big Street Restaurant, and that is where this amazing Singaporean platter called Merlion platter is served, and which is a must have if you visit Singapore, or even if you are living in Singapore, you have to make a trip down here. ഇത് കഴിക്കാതെ പറ്റില്ല, because I have seen how the chef made it, and I know that ഈ Singaporean food items ഒന്നും കഴിക്കാതെ, you know, there is no life, especially if you're a foodie. Please do head down and try this platter. സിംഗപ്പൂർ ടേസ്റ്റ് സമർപ്പിച്ചത് ശകുന്തള റെസ്റ്റോറന്റ്, ഹോം സ്റ്റൈൽ ഇന്ത്യൻ കുക്കിംഗ്, സിംഗപ്പൂർ. പവേർഡ് ബൈ ഹൗസ് ബ്രാൻഡ്, തനതായ സ്വാദിന്റെ സംതൃപ്തി.